như vậy là cô đã hướng dẫn cho em qua hai bài rồi. Bây giờ cô sẽ tổng kết cho em những cái từ vựng để cho em có thể nghe tốt trong cái phần này. Sau đó thì các em cùng đi vào luyện tập nhá. Em nhớ phương pháp luyện tập, một là nghe chép chính tả, hai là nghe điền từ, được chưa nhỉ? Tất cả những bài tập cô đều đã thiết kế cho các em rồi. Các em cứ luyện tập là các em sẽ khả năng nghe của em tăng dần lên. Ok. Nào bây giờ cô nói tiếng Việt, sau đó các em hãy nghĩ ra trong đầu bằng tiếng Anh, hãy viết xuống giấy, sau đó check đáp án với cô xem em có nhớ ra được cái từ đấy là gì không nhá. Nào cái từ đầu tiên này, bắt đầu chuyến tham quan, rất là dễ đúng không? Bắt đầu chính là từ start đúng không? Cái chuyến tham quan chính là từ tour, như vậy mình có từ start the tour, được chưa nhỉ? Là câu tiếp theo này, tai nạn giao thông trên xa lộ, được chưa? Hoặc là trên đường cao tốc. Tai nạn chính là từ gì nhỉ? Tai nạn giao thông mình có từ traffic accident đúng không nhỉ? Đường cao tốc mình có từ highway, như vậy mình có cả một cụm là traffic accident on the highway, được chưa nhỉ? Tức là tai nạn giao thông nhá. Là câu tiếp theo này, cái chuyến tham quan được hướng dẫn nhá. Có người hướng dẫn và được hướng dẫn. Hướng dẫn thì có từ guide đúng không nhỉ? Được hướng dẫn như vậy là thể bị động, mình có từ guided, và cái từ chuyến tham quan mình có từ tour, như vậy mình có từ guided tour. Ok. Nào cái từ tiếp theo này, temperate, được chưa nhỉ? Ví dụ như này, nhiệt độ lên đến hơn 100 độ. Nào nhiệt độ mình có từ temperature đúng không? Độ bình thường, độ C mình hay dùng từ degree đúng không? Lên đến mình có từ go up, có nghĩa là tăng nhá. Thì như vậy mình có cả một cụm là gì? Temperature go up to over, nhớ vượt quá mình có dùng từ over nhá. Over 100 degrees, được chưa nhỉ? Là từ tiếp theo này, bằng mẫu quảng cáo đúng không nhỉ? Mình có từ gì nhỉ? Commercials. Ok, commercials. Tại sao lại là quảng cáo này mà lại là commercials? Thì cô giải thích cho em như thế này. Cái từ commercial tức là liên quan đến gì nhỉ? Đến thương mại này, được chưa nhỉ? Thế tại sao ở đây nó lại là commercials? Thường hay dùng từ commercial break. Đã là cái bởi vì sao khi người ta quảng cáo như thế người ta phải trả phí, được chưa? Thế cho nên là ở đây dùng từ commercial. Đôi khi nó có thể là commercial break, có nghĩa là một cái quảng cáo nhỏ, ví dụ như là các cái quảng cáo clear, lifebuoy của mình, các thứ này kia đó, thấy nhá. Cái tiếp theo mình có từ trung tâm, thì là từ gì nhỉ? Từ này rất là hay gặp, kể cả trong part 5 nhá, part 6, part 7 đều gặp hết. Để cho nhờ mình có từ downtown, ok. Nào mình có từ ví dụ như là đi về hướng Bắc, mình có từ northbound, nhưng mà chưa chắc các em đã biết thì em ghi số từ mới nhá. Nào bây giờ mình có từ gì nhỉ? Tình trạng kẹt xe là nghiêm trọng. Thì bây giờ mình có từ tắc nghẽn, mình có từ congestion, để chơi congestion này hay gặp trong con lắm nhá. Và tức là nghiêm trọng mình có từ gì nhỉ? Mình đôi khi em chỉ biết mỗi từ serious thôi đúng không? Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn thêm cho một từ nữa, từ severe. Như vậy mình có từ là severe, làm sao? Severe congestion có nghĩa là tắc nghẽn nghiêm trọng. Ok. Nào thì cái từ tiếp theo nữa là cái gì nhỉ? Xe cộ đang bị làm sao? Kẹt cứng lại. Đấy. Ngoài cái từ bị tắc mình có từ stuck ra hoặc là jam ra. Hôm nay cô giới thiệu cho em một từ nữa, từ back up, để xem nhỉ? Traffic is back up có nghĩa là cái xe làm sao bị cứng lại nhá. Rồi cái từ tiếp theo từ không khí rất là đơn giản, mình học từ này mãi rồi đúng không? Đó chính là từ gì? Để chơi nhỉ? Có nghĩa là không khí này. Cái sinh vật nhưng mà hoang dã. Như vậy cái sinh vật mình có từ gì nhỉ? Creature. Chắc là em hay xem phim mình biết cái từ creature này đúng không? Cái từ hoang dã mình có từ wild đấy nhỉ? Như vậy mình có từ wild creature nhá. Em nhớ cái từ đấy là wild, chứ là wind thì sẽ từ gió, để cho nhiều wild creature có nghĩa là sinh vật hoang dã nhá. Nào cái từ tiếp theo nữa là từ gì nhỉ? Tinh tế, tinh vi và phức tạp. Mình có từ sophisticated, để cho nhỉ? Sophisticated có nghĩa là tinh tế nhá. Cái từ tiếp theo là cái người đi lại. Ok, cái người đi lại. Đôi khi mình chỉ biết mỗi từ traveler thôi, thì cô nhấn mạnh cho em cái từ cô giới thiệu tới đây, em sẽ rất là hay gặp trong tất cả các part nhá. Part 2, 3, 4 đều gặp cái từ này, kể cả trong part 7 bài đọc cũng gặp. Đó là từ commuter. Commuter là anh cầm commuter là tiếng Anh Mỹ, được chưa nhỉ? Đấy là hai cách đọc thôi. Từ này em hay gặp lắm cho nên phải thuộc cho cô nhá. Và động từ của nó là từ commute to. Khi nào là I'm commute to work by, có nghĩa là tôi đi đến bằng cái gì đó, thì em nhớ cho cô. Đôi khi nó không dùng cho từ từ travel hoặc từ get to hoặc từ go to đâu, mà người ta dùng từ commute to, được chưa nhỉ? Rồi tiếp này giữ nguyên khi cái gì đấy, tức kiểu bình tĩnh, giữ nguyên mình là từ stay tuned. Từ này khá là hay khi em nghe các cái chương trình âm nhạc đúng không? Stay tuned là bình tĩnh đi, đến ngay bây giờ đây, được chưa nhỉ? Là câu tiếp theo là cái sự bắt đầu của chuyến tham quan. Cô giới thiệu cho cô nói cho em nhá. Đó là chuyến tham quan là từ tour này. Cái từ bắt đầu mình rất là hay gặp cái từ begin, được chưa nhỉ? Nhưng mà em nhớ cho cô, ngay từ lúc đầu cô đã nói với các em rồi, đó là người ta sẽ không đơn giản sử dụng cho em những cái từ cơ bản, ví dụ từ begin hoặc từ start. Trong cái part 4 này người ta sử dụng những cái từ mang tính chất là nó học thuật hơn một chút. Và ngày hôm nay cô giới thiệu cho em một cái từ mà cái từ đấy bằng với từ begin mà cực kỳ hay gặp trong part 4, nó chính là từ commence, được chưa nhỉ? Commence là động từ commencement, tức là
là danh từ. Như vậy sự bắt đầu mình có từ to commencement, ok? Đó, em nhớ cho cô cái từ commence này nha. Nào cái tiếp theo là con đường thì rất là dễ rồi, đúng không? Con đường như con đường bị đóng băng cơ. Thì bây giờ mình nói như thế nào? Cái con đường đóng băng này em sẽ rất là hay gặp trong travel weather update, được chưa nhỉ? Hoặc là liên quan đến traffic update, tức là những cái con đường ví dụ như đôi khi nó bị tắc nghẽn vì là bị tai nạn này, hoặc là đôi khi là đường xá bây giờ đang đóng băng cho nên là mọi người hãy cẩn thận. Đấy là cái từ mà em cũng khá là hay gặp. Thì ở đây mình có từ là gì? Đường trên từ road, băng đá, mình có từ ice, đúng không? Như vậy mình có tính từ là icy. Như vậy mình có từ là icy road, tức là con đường bị đóng băng. Ok. Nào thì cái người dẫn chương trình mình có từ gì? Cái người dẫn, cái người chủ dẫn, từ này rất là quen thuộc là từ host, đúng không nhỉ? Nhưng cô mình có từ dẫn chương trình thì chương trình nó chính là từ show. Như vậy mình có từ show host, tức là cái người dẫn chương trình nhá. Nào bây giờ cô có tiếp, bây giờ lúc mà mình học từ tắc nghẽn rồi, mình học từ tắc nghẽn giao thông rồi, đúng không? Thế bây giờ cô mình có từ là ngừng hoặc là giảm bớt cái sự tắc nghẽn đó. Thì ví dụ như cái từ dừng thì em biết có từ stop thôi, đúng không? Thế nhưng nó có một cái từ nữa khá là hay, nhớ nhá, từ này gặp cả trong part 5, thế nên là nếu mà gặp trong bài đề từ thì em nhớ từ này cho cô. Nó là từ ease, từ chữ ease có nghĩa là làm dịu đi. Ví dụ ease the pain có nghĩa là làm giảm đau, được chưa nhỉ? Trong cái trường hợp này làm giảm tắc nghẽn là ease the traffic, có nghĩa là làm giảm bớt cái tắc nghẽn đi nhá. Là cái tiếp theo nữa là cái bão nhiệt đới là bao gồm sấm chớp. Đấy, bão nhiệt đới mình có từ tropical, đúng không nhỉ? Sấm chớp mình có từ thunderstorm, như vậy mình có từ là tropical thunderstorm, có nghĩa là bão nhiệt đới, được chưa nhỉ? Rồi có cái từ nhà tranh là cottage, cái từ này hay gặp trong bài liên quan đến kiểu đi du lịch các thứ này kia, được chưa? Hoặc là chương trình hàng tuần. Ok, tuần là mình có từ week, đúng không nhỉ? Hàng tuần mình có từ weekly, đúng không? Và chương trình mình có từ program, như vậy chương trình hàng tuần mình có từ weekly program. Ok. Nào cái tiếp theo nữa là cái gì nhỉ? Có một cái gì là liên quan đến cư trú thì mình có từ gì? Cư trú là từ residence, đúng không? Resident là công dân, như vậy mình có từ cư trú là gì? Have one residence, được nhỉ? Em nhớ cái đuôi c này phải đuôi ce nhé. Resident mà kết thúc là đuôi ent là người, còn khi cái đổi thành nce thì là cái sự cư trú, được chưa nhỉ? Rồi cái từ tiếp theo nữa là cái mỹ phẩm, nhưng mà làm sao không chứa chất độc hại. Em nhớ cho cô cái bài mỹ phẩm không chứa chất độc hại này rất là hay gặp trong cái bài, ví dụ như là ngày hôm nay tôi mời đến là giám đốc của cái công ty nọ, công ty kia, của cái công ty này đã phát triển ra một cái loại sản phẩm mà không có độc. Thì cái từ đấy, cái tình huống đấy rất là hay gặp, thì em nhớ cho cô không có độc chính là từ non toxic, và cái từ mỹ phẩm có từ cosmetic, như vậy mình có cả cái cụ là non toxic cosmetic. Ok. Rồi và cái từ cuối cùng ngày hôm nay cô giới thiệu cho các em là cái nghề cũng hay được giới thiệu đến, đúng không? Thực ra có rất là nhiều nghề nghiệp em ạ, nhưng trong số này nó chỉ tập trung trong một vài nghề thôi, và cái nghề này nó rất là hay gặp, đặc biệt là liên quan đến các cái tác phẩm nghệ thuật nhé. Đó là từ điêu khắc mình có từ sculpture, được chưa nhỉ? Em phải nhớ cho cô từ này, bởi vì nếu như em không biết người ta hỏi em không thể nào trả lời được. Ok. Rồi thế thì trước khi kết thúc thì bây giờ các em sẽ luyện tập bài cho cô nhá. Em sẽ lấy các cái từ ở trên em nghe xong em điền xuống ở dưới và em luyện tập dọc theo bài. Tất cả các đáp án cô cũng đã đều làm sao cung cấp hết cho các em rồi. Cô chúc các em học tốt nhá. 1. Let me start the tour by showing you where the water source is. 2. I hope everyone enjoyed the beautiful weather today. 3. Stay tuned and we'll be back after the commercials. 4. From tomorrow morning, temperatures will drop dramatically. 5. Spokesperson said that the superior transportation system would help materials reach the factory easily. 6. My name is Tom and I'll be your guide today. 7. We don't allow visitors to take pictures of the artwork. 8. Our first stop is a beautiful botanical garden in this area. 9. You will have 1 hour afterwards to explore on your own. 10. If you have any questions, feel free to ask. Questions 1 through 2 refer to the following broadcast. Welcome back to Trendy Music, a weekly internet-based radio show airing from Seoul. I'm your host, Gina. Now it's time for some song requests from our listeners. The first letter reads, Hi Gina, my name is Sarah and I live in Tokyo, teaching English to business executives. I became interested in Korean music 2 years ago, during a month-long visit to Korea. I'd like to request Pretty Day by Eugene. It's one of my favorites, but I haven't heard it on your show for the last few months.
Thank you, Sarah, for your letter. Here is Pretty Day by Eugene. Number 1. Who is Gina? Number 2. What is Sarah's request? Questions 3 through 4 refer to the following talk. Hello, ladies and gentlemen. Having had my residence at Black Ridge City for a long time, I welcome you here to our town. Today on our city tour, we are going to drive to all the key sites that you have been wanting to visit, such as the historic City Hall, Black Ridge Pass, and the newly built aquarium. The tour will start and end at Morrison Street, and the time required for this bus trip is roughly 4 hours. When we are visiting the aquarium, a marine biologist will come with us and tell us about the creatures you will be seeing. Last but not least, if you are thirsty anytime throughout the trip, feel free to grab a cold drink from the front of the bus. Okay, let's get going now. Number 3. What transportation is used for this tour? Number 4. What can the visitors get for free on the tour? Questions 5 through 6 refer to the following broadcast. Stay tuned for our interview with Ann Fisher, founder of the Fisher Company. The Fisher Company has gained an excellent reputation for producing environmentally friendly cosmetic products, which include absolutely no toxic chemicals. And it is not too much to say that nearly every woman in the city has one of the company's products in her purse these days. Ms. Fisher will discuss how she was inspired to develop the unique line of cosmetics. Our phone lines are open if you'd like to call in with questions for today's guest. Number 5. What does the Fisher Company make? Number 6. What does Fisher Products have a reputation in? Questions 7 through 8 refer to the following talk. This is the last stop on our tour. On your right you will notice a little unusual piece of sculpture compared to other sculptures in this museum. This piece was made by Jameson. Although it was built at about the same time as the other pieces, looks much more modern. As you can see, the sculptures on your left are in a more traditional style. It is assumed that Jameson's work probably took a lot more time than others due to its highly sophisticated design and structure. Before we finish our tour, let's take a moment to watch a short video about the life of artist Jameson. Number 7. Who is the speaker? Number 8. What will the tourists do next? Questions 9 through 10 refer to the following radio program. A recent survey by a business radio program shows that starting up a company is cheaper now than ever before. This is due to the growing availability of high-quality software developed by programmers whose motivations aren't commercial. Software developers keep their prices low because they want their applications to be used as widely as possible. Many software programs used to be very difficult for non-specialists to use, but recently they were simplified, and many of them are user-friendly. With money they save on software, new companies say they are happy to be able to spend more on research and development. Number 9. Why do the developers keep their prices low? Number 10. What have the developers done to the software?
Questions 1 through 3 refer to the following news. According to the government official, Forest Park will soon become the new national recreation area. The Arboretum's recreational agency said that the park was chosen because of its quiet setting, unique color and natural beauty. Some residents, however, said that they were disappointed by the decision to make Forest Park a national attraction because they will lose a quiet local property they used to own. We have more news after the weather. Number 1. What will the government do with the park? Number 2. What is not a reason the park was chosen? Number 3. What do some residents say about the decision? Questions 4 through 6 refer to the following announcement. The City Council approved a proposal yesterday to repair the front road of the City Hall. The construction will begin on June 1st and is expected to cost $1.5 million. The project will take approximately 2 months. Although the construction will be scheduled mainly for evening hours, Route 4 between Harper Lane and Main Street, where the City Hall is located, is expected to be closed during the day. Commuters who normally use Route 4 are therefore encouraged to take alternative streets as much as possible during the months of June and July. Number 4. When will the construction begin? Number 5. Where is the construction taking place? Number 6. How long will the construction last? Questions 7 through 9 refer to the following news. Well, there's good news and bad news for travelers today. The good news is that overall ticket prices are lower this month than last month. Travelers flying with Cruiser Airways will not be so happy, though, as they will soon find their trips less comfortable. The struggling airline plans to put more passengers onto its flights by adding seats to its aircraft. You are listening to East Central News. We'll be back with more details after the weather report. Number 7. What is the good news for the travelers? Number 8. What is the bad news for the travelers? Number 9. What can be assumed about the airlines?